సో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మీకు చెప్పాను కదా, కార్లో నాయిస్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు లోపలికి నాయిస్ ఎలా వస్తుందని. సో ఈ వీడియోలో నాయిస్ గురించి అయితే క్లారిటీ చెప్తాను. సో ఇప్పుడు ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నాయిస్ చూడండి. అండ్ అన్ని రోడ్లో వెళ్తాను, అంటే సిమెంట్ రోడ్ వెళ్తాను, తార్ రోడ్ వెళ్తాను, మట్టి రోడ్లో కూడా వెళ్తాను. అక్కడ కూడా నాయిస్ అయితే చూడండి. మీకు జనరల్గా లోపలికి క్యాబిన్ లోపలికి ఎలా వస్తుందో మీకు ఐడియా అయితే వస్తుంది. సో ఇంక మన వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకా లేట్ చేయకుండా. సో ప్రెజెంట్ ఇది ఇంజిన్ దగ్గర, సో ఫ్రంట్ టైర్ దగ్గర నాయిస్. సో క్యాబిన్ లో కూడా స్టార్టింగ్ లో అయితే నాయిస్ అంతలా వస్తుంది. తర్వాత కొంచెం బండి వీట్ అయిన తర్వాత, అంటే నేను బండి నిన్నటి నుంచి తీయలేదన్నమాట, అందుకని ఫస్ట్ లో కొంచెం సౌండ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది. కొంచెం సేపు ఇంజిన్ ఆన్ లో ఉందంటే సో సౌండ్ అనేది తగ్గిపోయింది అనమాట. మినిమం ఈ నాయిస్ అయితే కంపల్సరీ వస్తుంది లోపలికి. చూడండి క్యాబిన్ లో నాయిస్ ఎలా వస్తుందో. అండ్ మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను తార్ రోడ్ మీద పోయేటప్పుడు నాయిస్ ఎలా వస్తుంది, అండ్ మట్టి రోడ్లో పోయేటప్పుడు నాయిస్ కూడా ఎలా వస్తుందో మీరు క్లారిటీగా చూడొచ్చు. నేనైతే ఏ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ పెట్టను, జస్ట్ మీకు రియాలిటీగా మీకు ఒక ఐడియా వస్తేనే ఇలా చూపిస్తాను అనమాట. చాలా మంది అడుగుతున్నాను లోపలికి నాయిస్ వస్తుందా లేదా అనేది. నాయిస్ అయితే కొంచెం అబ్జర్వ్ చేశాను నేను, మీకు కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంది వీడియో లాస్ట్ చూస్తే. ఇది రివర్సల్ అయ్యేటప్పుడు అయితే నాయిస్ అయితే చూడండి ఎలా వస్తుందో. సో క్యాబిన్ లోపలికి సిమెంట్ రోడ్లో సో మీకైతే నేను ఏసీ ఆన్ చేయను అండ్ ఫ్యాన్ ఏం ఆన్ చేయను లోపల. సో ఇంకా మ్యూజిక్ ప్లేయర్ కూడా ఏం ఆన్ చేయకుండా నాయిస్ అయితే జడ్జ్ అండి. ఇదైతే సిమెంట్ రోడ్ అనమాట. మీకు సిమెంట్ రోడ్లో వెళ్ళేటప్పుడు అయితే చూడండి వైబ్రేషన్ వస్తుంది. థర్డ్ గేర్లో అయితే వెళ్తున్నాను నేను. సో గేర్ మార్చేటప్పుడు కూడా సౌండ్ అయితే చూడండి. మీకు గేర్ మార్చితే సౌండ్ అయితే అసలు ఏం రావట్లేదు. జనరల్ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ అన్ని ఆపేస్తే సౌండ్ అయితే ఇలా వస్తుంది ఇంటి లోపలికి. థర్డ్ గేర్లో ఫోర్త్ గేర్ అనమాట. ఇది సిమెంట్ రోడ్లో అనమాట. ఇప్పుడు మనం అయితే తార్ రోడ్కి వెళ్ళి కూడా చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. సో ఇది తార్ రోడ్ అనమాట. జనరల్గా మన మామూలు హైవే కాకుండా జనరల్ రోడ్లు ఎలా ఉంటాయి అలా ఉంటుంది. ఇది కొంచెం అక్కడక్కడ గుంతలు కూడా ఉంటాయి. అక్కడ కూడా చూడండి మీ సౌండ్ అయితే ఎలా వస్తుందో. సో రోడ్డుకి గుంతలు ఉన్నప్పుడు అయితే సౌండ్ లోపలికి అయితే ఇలా వస్తుంది. మీ సస్పెన్షన్ అయితే చాలా బాగుంది. సస్పెన్షన్ పరంగా ప్రాబ్లం లేదు. సౌండ్ ఒకటే జడ్జ్ చేయండి. సౌండ్ ఒకటే చూడండి మీరు. అండ్ మీకు ఇప్పుడు నేను టూ విండ్స్ తింపుతాను, ఫ్రంట్ టూ మిర్రర్స్ తింపుతాను. సో అప్పుడు కూడా సౌండ్ చూడండి లోపలికి ఎలా వస్తుందో. సో ఇప్పుడైతే మిర్రర్స్ అయితే దింపాను. మిర్రర్స్ తింపితే మీకు సౌండ్ అయితే ఇలా వస్తుంది అనమాట, నాయిస్ లోపలికి. సో ఇదేంటంటే మీకు లోపలికి కొంచెం సౌండ్ లౌడ్గా వస్తుంది, కానీ ఎక్కువ గాలి ఆడటం వల్ల మీకు గాలి సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది. మామూలు సౌండ్ కొంచెం తక్కువ వస్తుంది అనమాట. మీకు మిర్రర్స్ తింపినా కూడా, మిర్రర్స్ వేసినా బయట నాయిస్ లోపలికి వచ్చేది కొంచెం పెద్ద వేరియేషన్ ఏం లేదు. సో రెండు మిర్రర్స్ అయితే పైకి లేపాను. సో నేను డాష్ బోర్డ్లో ఛార్జర్ పెట్టాను, అవి కొంచెం కొట్టుకుంటున్నాయి. ఆ సౌండ్ కొంచెం వస్తుంది మీకు జనరల్గా. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మట్టి రోడ్లో అయితే వెళ్తున్నాం మనం. సో చూడండి లోపలికి సౌండ్ ఎలా వచ్చింది. నేను అసలు నాయిస్ రిమూవర్ కూడా పెట్టలేదు. ఒరిజినల్ సౌండ్ అయితే మీకు లోపలికి క్యాబిన్ లోపలికి ఎలా వస్తుందో అర్థమైంది మీకు.
నాకు తెలిసి ఇంతకన్నా మట్టి రోడ్లో మనం ఎప్పుడు డ్రైవ్ చేయాలి, నాకు తెలిసి ఇంతకన్నా మట్టి రోడ్లు ఏమి ఉండవు కదా. సో ఇక్కడ కూడా మీరు నాయిస్ అయితే చూడొచ్చు లోపలికి ఎలా వస్తుందో. నాకైతే అంతేం అనిపించలేదు, అసలు స్మూత్గా వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని రోడ్లు అయితే కవర్ చేశాను. సో సౌండ్ అయితే ఎలా వస్తుందో చూడండి, మీరే జడ్జ్ చేయండి. అండ్ నన్ను చాలా మంది అయితే అడిగారు అనమాట క్యాబిన్ లోకి నాయిస్ ఎలా వస్తుందని. దానికోసం మంచిగా ఒక వీడియో చేద్దాన్ని వీడియో చేశాను. ఈ వీడియో మీకు ఏమైనా ఉపయోగపడితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. దిస్ ప్రభాకర్ షైనింగ్ ఆఫ్. బై బై నౌ.